factors responsible for landform development? Any landform on Earth? This is GS topic. Outer skeletal make pannite, we will end this session. Okay. Landform development factors primarily divided into two important forces. One is endogenetic factors, endogenetic forces, and the second one is exogenetic. Okay, exogenetic next page la varanji tharen. Endogenetic is further divided into two. Diastrophism and sudden. Diastrophism is presently correlated to tectonism. Okay, diastrophism much more equivalent to what we address as the tectonism, and second one is sudden. Diastrophism is again subdivided into two. Epirogeny and orogeny. Epirogeny and orogeny. Epirogeny is again subdivided into two. Emergence, submergence. And orogeny is further divided into two based on the two forces. One is compressional force. The other one is tensional force. Compressional force is mostly results in the formation of crustal folding. Yes. And this would result in faulting. Crustal folding and crustal faulting. So first is first, what is endogenetic and exogenetic? Endogenetic ingiradhu enna? These are the forces responsible. Source of force is always within Earth. Okay, wow. Source are found within Earth. What are those? Yaralla Earth oda interior la irundhu varum. First and foremost, enoda core. Yeah, core is the most important aspects of Earth interior. Idu eppadi describe பண்ணுவாங்கன்னா core க்கு பதிலா residual heat ன்னு கொடுப்பாங்க. Residual heat of Earth meaning என்ன? Initially Earth வந்து entirely hot body ஆ இருந்தது, அது cool ஆகிக்கிட்டே இருக்கு, solidify ஆகுது. அப்ப இன்னும் cool ஆகாத portion யாரு? Earth ஓட interior. So அந்த residual heat energy is the driving force. வேற எங்க இருந்தெல்லாம் heat வரும்? Core residual heat இல்லையா? வேற எங்க இருந்து heat வரும்? Radioactive decay இல்லையா? Crustal features we found the variation in temperature is largely due to radioactive decay or presence of radioactive elements in your crust. Where என்னென்ன reason? Okay, third is the rotation of Earth, and fourth the gravitational force of Earth. இதெல்லாமே implicit. Earth ஓட source, Earthக்கே உரிய factors அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்னு Earth ஓட heat energy, that is primarily by two factors, core as a major element and the radioactive decay of elements. Okay, next Earth oda rotation and Earth oda gravitational force. Rotation implicit எந்த மாதிரி force னு எடுத்துக்கலாம்? Rotation centrifugal force, right? அப்போ centrifugal force னு கொடுத்தாங்கன்னா the answer is also true. So many landform generated is caused from Earth's within. Okay, the endogenetic. Endogenetic are primarily divided into two. What are those? Diastrophism and sudden. Diastrophism, this definition is based on the rate of landform development.
first division based on source இல்லையா earth ஓட inside ல இருந்து வந்தா அது endo. Next in the particular criteria dividing diastrophism and sudden is the rate of landform development. Diastrophism is a slow process, whereas sudden, as the name signifies, it is a rapid process. Example of sudden events are earthquake and volcanism. Volcano. So two important aspects. இதனால இத catastrophe அப்படினு கூட ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, but we will stick with sudden. Okay, diastrophism ங்கிறதுனா very slow landform development process. If it happens very fast or very quick, அது sudden. For example, ஒரு earthquake occur ஆகி இந்த building இந்த crust ரெண்டா பொளந்தா rift valley is formed. அப்ப அந்த formation is very fast. volcano erupt ஆனா volcanic eruption நால எனக்கு changes நிறைய நடக்கலாம், இது எனக்கு fast event. ஆனா plate movement, mountain building இது மாதிரிலாம் பார்த்தா it is a very slow process. So slow geomorphic process is known as diastrophism, right? Now that is divided into two. Yeah, one is epirogeny and orogeny. Epirogeny means, epirogeny refers to continent building process. Continent building process, whereas orogeny refers to mountain building process. Mountain building process enna mean pandrom appadina, for example I'm taking the land features of American continent. Okay, name the important mountains here. Important mountains are Rockies, Andes இல்லையா, அது இல்லாம Appalachians, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான mountain system. These mountains occupy, even though they are the so important features or the highest elevated portions, geographically in the entire continent la the mountains occupy பண்ற இடம் எது, இந்த ரெண்டு லைன் நம்ம தானே. so earth surface, இப்போ earth ஓட complete surface னு எடுத்துக்கிட்டா mountains occupy பண்றது merely 2% of the area. பாக்கி entire landமே land தானே, part of my continents தானே. இவங்களோட formation or இங்க இருக்கக்கூடிய landforms are also caused by diastrophic or earth movements. mountain building மட்டும் தான் என்னது, orogeny. mountains இல்லாத other features எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு continentல, which is the majority. 90% மேல mountains கிடையாது. 2% of earth surface is made up of mountains. அப்படி பார்க்கும்போது என்னோட டயக்ராத்துல என்னோட கான்டினென்ட்ல மெஜாரிட்டி யாரு, other features. mountain occupies a very small segment, whereas mountains are the highest relief orders. கான்டினென்ட்ல அவங்க ஜியோகிராபிக்கலா ஆக்கிபை பண்ற இடம் தான் கம்மியே தவிர்த்து மேக்ஸிமம் ஹைட் இருக்கக்கூடிய ரிலீஃப் யாரு, மவுண்டன்ஸுக்கு தான். அதனாலதான் மவுண்டன் பில்டிங்க ரொம்ப தூரம் ஸ்டடி பண்றாங்க, மவுண்டன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னெல்லாம், ரைட்? ஸோ இட் ஹாஸ் கெப்ட் அஸ் அ செப்பரேட் ஸ்டடி orogeny. அது இல்லாம the rest of the continents எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் தான் epirogeny. Okay, continent building process. So apart from mountains, the rest of the continent or the land area is also an outcome of geomorphic processes or also an outcome of my diastrophic processes. So that is epirogeny. அதுல இன்வால்வ் ஆகுற ரெண்டு மூவ்மெண்ட் என்ன, emergence and submergence. The land is emerged or the land is submerged. இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் தான் epirogeny. mountain buildingல ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ், ரெண்டு முக்கியமான ஃபோர்ஸ். ஒன்னு கம்ப்ரெஷன்னாலையும் மவுண்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், tensional forceனாலையும் mountain form ஆகும். So compressionனால we call this as crustal folding. tension நடந்தா it would result in crustal faulting. simple chart எடுத்துக்கங்க, திரும்ப we will elaborate this, திரும்ப படிக்கலாம். இதுல எங்கது endogenetic is also known by the name constructive force இல்லையா. இது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோமா, constructive forces. They are responsible for landform development, whereas exogenetic are known by the name destructive forces. Destructive forces. Epirogeny next session la தெளிவா பார்க்கலாம். Means
exogeneticல. Endoல optionalனால கொஞ்சம் டீடைலா போறோம். Folding and faulting are the two aspects இல்லையா? ரெண்டுமே என்ன கிரியேட் பண்ணும்? ரெண்டுமே மவுண்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். அதான் ஓரோஜெனி. ஃபோல்டிங்னால கிரியேட் ஆன மவுண்டன்ஸ் பேர் என்ன? ஃபோல்ட் மவுண்டன்ஸ். இங்கதான் என்ன படிப்போம்? டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோல்டுன்னு படிப்போம். டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோல்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? சிம்பிள் ஃபோல்டு, asymmetrical ஃபோல்டு, ஐசோக்ளைனல் ஃபோல்டு, ரெக்யூம்பன்ட் ஃபோல்டு, ஓவர் த்ரஸ்ட் ஃபோல்டு ஆர் நாப்பே. ஞாபகம் இருக்கா? சிம்பிள் ஃபோல்டுங்கிறது ஐடியல் கண்டிஷன். ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி இருந்தா டெக்ஸ்ட் புக்ல தான் வரைய முடியும். குழந்தை கூட மவுண்டன் இந்த மாதிரியுமே வரையாது இல்லையா? மோஸ்ட்லி ஸ்லோப் கிரேடியன்ட் யூனிஃபார்மா இருக்காது. இது எப்போ பாசிபிள்? when the compression is uniform and consistent, the fold developed could be a simple fold which is an ideal condition. பாசிபிளே கிடையாது. எந்த ஒரு மவுண்டனை எடுத்தாலுமே அது எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸிபிட் பண்ணாது. அவ்வளவு சிம்பிளா அது இருக்காது. ஜியோகிராஃபி இஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் காமன் தேன் சிம்பிளிசிட்டி. தான்பெரியோட ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபிள் இல்லையா? காம்ப்ளெக்சிட்டி தான் எல்லாத்திலுமே காமனா இருக்குமே தவிர்த்து ஒரு சிம்பிளா ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் தி asymmetrical fold. That is, one is a steep fold, the other one is a gentle fold. இந்த மாதிரி ஸ்லீப் மாத்தி வரைஞ்சிட்டேன். this is gentle and this is the steep gradient இல்லையா? இந்த மாதிரி இருந்தா அது asymmetrical. இது என்ன? symmetrical fold or what we call as a simple fold. Ideal condition. Next, when compression intensified, இன்னுமே compression அதிகமான folding அதிகமா நடந்தா one limb of the fold lies parallel to the ground. ஒரு மவுண்டனை கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த சைடு மேக்ஸிமம் கம்ப்ரெஷன் நடந்தா அந்த மவுண்டனோட ஒரு லிம்பு இதோட சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலலா ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இதான் ஐசோக்ளைனல். ஐசோக்ளைனல் இல்லையா? ரெண்டாவது, when the compression further intensified and the two limbs of the mountain exhibits parallel to one another. மவுண்டனோட ரெண்டு லிம்புமே ரெண்டு சைடுமே ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு பேரலலா இருந்துச்சுன்னா this is your recumbent fold. இது GS content, அதனாலதான் வேகமா போறேன் இல்லையா? இல்லைன்னா சிம்பிளா இதுக்குமே வரைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. GC Leong will give you this in the entire diagram. Next, this is your over thrust fold. This is where the conceptual clarity required. Optional perspective இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓவர் ட்ரஸ்ட் ஃபோல்ட்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட், மேபி ஒரு இரும்பு பைப் எடுத்துக்கிறேன்னா இரும்பு பைப்பை ரெண்டு எண்ட்ல இருந்து பெண்ட் பண்ணா என்ன நடக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் ஃபோல்டு கிடைக்கும். ஒரு எண்டு மட்டும் அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு asymmetrical ஃபோல்டு கிடைக்கும். அடுத்து ஐசோக்ளைனல், அடுத்து ரிகம்பன்ட். நான் ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ராங் பர்சன், அந்த கம்பியை பயங்கரமா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? உடையுமா? ஈவன் தோ ஃபோல்டிங்னாலதான் ஃபோல்டு தான் பண்றேன், கம்ப்ரெஷன் தான் கொடுக்குறேன், ஆனா என்னோட கிரஸ்ட் என்ன ஆகுது? உடையுது. உடைஞ்சா அதை ஃபோல்டு நான் சொல்லுவோம்? ஃபால்ட் தானே? ஃபால்ட் லைன்ஸ், வீக் ஜோன்ஸ் உடையுது அப்படின்னாலே, கிராக் டெவலப் ஆகுதுனாலே அது ஃபால்ட் தானே? அப்ப கம்ப்ரெஷன்னாலுமே என்ன கிரியேட் ஆகும்? ஃபால்ட் கிரியேட் ஆகும். அப்ப எங்கெல்லாம் கன்வர்ஜன் ஜோன்ஸோ அந்த இடத்துல ஃபால்ட் லைன்ஸும் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகம். அப்போ ஒரு லிம்பு ரெண்டுத்தையும் உடைச்சு, இரும்பு கம்பியை ரெண்டா உடைச்சிட்ட பிறகு என்ன ஆகும்? ஒரு அயன் ராடுக்கு மேல இன்னொரு அயன் ராட் மேல இருக்குமா? அப்ப இந்த ஓவர் த்ரஸ்ட் ஃபோல்டுல one limb will be lying over the another limb. The another limb have now become a part of your crust now. Because of the most compression happening to the mountain, one limb will be lying on the ground and the other limb will undergo a faulting action. உடைஞ்சு அது மேல ஓவர் ரைடிங்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற மவுண்டனை nappy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Nappy is not the name of the fault. Nappy is the name of the overriding limb of the mountain under a major limb. இது இங்க என்ன கிரியேட் ஆனதுனால? ஃபால்ட் கிரியேட் ஆனதுனால. அப்ப ஃபால்ட் எதனாலையும் கிரியேட் ஆகும்? கம்ப்ரெஷனாலையும் கிரியேட் ஆகும். டென்ஷனாலதான் மோஸ்ட்லி கிரியேட் ஆகும், கம்ப்ரெஷனாலையும் கிரியேட் ஆகும். இங்கதான் இந்த கான்செப்ட்ஸ் வருது. நார்மலா ஃபால்ட்டிங்ல எந்த மவுண்டன் ஃபார்ம் ஆகும்? பிளாக் மவுண்டன்ஸ் இல்லையா? சோ faulting, I'm going to write down crustal faulting primarily due to tensional force. If this is my crust and this is the fault line, when this is subjected to tensional force, there is a possibility that this landmass may slide down.
இல்லையா? இது இப்படி ஃபால்ட் ஆனா கண்டிப்பா இங்க ஒரு ஸ்லைட் மோஷன் நடக்கும். அப்ப இந்த ஃபார்ம் ஆன இந்த வேலி பேர் என்ன? ரிஃப்ட் வேலி. ஜியோமார்பிகலி கிராபன் ஃபார்ம் ஆன இந்த மவுண்டைன் லைக் அப்பியரன்ஸுக்கு பேர் என்ன? இந்த மவுண்டன் பேர் என்ன? பிளாக் மவுண்டன்ஸ் இல்லையா? பிளாக் மவுண்டன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்? ஹார்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹார்ஸ்ட் மவுண்டன்ஸ் ஜியோமார்பிகா. இது எந்த ஃபோர்ஸ் இன்வால்வ் ஆச்சு? டென்ஷனல் ஃபோர்ஸ். நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் கம்ப்ரஷனாலுமே ஃபால்ட் நடக்குமா? கம்ப்ரஷனாலுமே ஃபால்ட் நடக்குமா? அப்ப when I take compressional force, same features. இங்க ஒரு fault line இருக்கு. When this rock is subjected to compression, compress பண்ணா இது மேல ஏறதுக்கான possibility இருக்கா? என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா? along the fault line ரெண்டு பிளாக்க கம்ப்ரஸ் பண்ணா இந்த உடன் பிளாக் மேல போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா? அப்ப என்ன கிரியேட் ஆகும்? இங்கேயுமே ரிஃப்ட் வேலி தான். இது ரிஃப்ட் வேலி, அதோட மார்ஜினல் சைடுல இருக்கிறது பிளாக் மவுண்டன். ரைட்? சோ ரிஃப்ட் வேலி பிளாக் மவுண்டன்ஸ் டென்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னால கிரியேட் ஆகும், கம்ப்ரஷனல் ஃபோர்ஸ்னாலயும் கிரியேட் ஆகும். இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகுற ஃபால்ட்ட ரிவர்ஸ் ஃபால்ட்னு சொல்லுவோம். Reverse fault. Why? Because the involving force is different. Normally compression we equate this to what? We equate this to folding. ஆனா கம்ப்ரஷன்னால எனக்கு யாரு ஃபார்ம் ஆயிருக்கா? திரும்பவும் பிளாக் மவுண்டன்ஸ் ரிஃப்ட் வேலின்னு கிரியேட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ரிவர்ஸ் ஃபால்ட். இன் இந்தியா பிளாக் மவுண்டன்ஸோட எக்ஸாம்பிள் யார் யாரு? Vindhyas and Satpura, Patma block mountains. Global level Vosges, Black Forest of Germany nalla paathom illaya, Rhine rift, Narmada rift nu. Vindhyas and Satpura is an example of reverse rift, reverse fault in India. அதாவது கம்ப்ரஷனோட அவுட்கம்னால உடைஞ்ச கிரஸ்டே தவிர்த்து டென்ஷன்னால உடைஞ்சது கிடையாது. Okay, we will study with some examples. For example, the Great African Rift Valley ன்னு ஒன்னு பார்த்தோமா? ஆப்பிரிக்காவோட ஈஸ்டர்ன் சைடு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபால்ட். இது மடகாஸ்கர் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் லேக் நியாசா, லேக் தாங்கனிகா, லேக் எட்வர்ட். There are so many numerous lakes are there. Okay, this is my Red Sea. And this is my Mediterranean Sea. So Lake Nyasa இருந்து தொடங்கி Red Sea, Red Sea ல இங்க யாரு இருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? This is my Suez Canal. இந்த கிளாஸ் அது உங்களுக்கு இதெல்லாம் நடத்திட்டேன் கொண்டே போலியோ. Suez Canal, Panama Canal. Suez Canal கனெக்ட் பண்ணா through Suez Canal Mediterranean வரைக்குமே. இது is formed due to tensional force. So what happening to African mainland? African mainland is rifting apart, faulting. So Madagascar was once a part of mainland Africa. இப்ப எப்படி தனி ஐலண்ட் ஆயிருக்கும். After hundreds and millions of years, East Africa would be a separate nation. இது என்ன? Faulting. Faultனால rift. அப்ப rift இருந்தா என்ன இருக்கணும்? riftன்னு ஒன்னு ஃபார்ம் ஆனா அதோட மார்ஜினல் லேண்ட்ஸ்ல என்ன இருக்கணும்? மவுண்டன்ஸ் இருக்கணும். ஆனா இந்த இடத்துல மவுண்டன்ஸ் இருக்கா? No. No. So the greatest rift we are experiencing now is my East African Rift Valley or the Great African, because of the magnitude, the Great African இல்லனா East African, suggesting the location ஏதோ ஒன்னு. Okay, Rift Valley. It is devoid of accompanied with the marginal block mountains. அந்த இடத்துல no block mountains. Even though Rift Valley இருந்தாலும் கூட அங்க யார் இல்ல, சைடுல கண்டினியூஸான மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் இல்ல. கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி என்ன? Rift valleys are not always accompanied with the formation of block mountains. No. Fine. அப்ப இந்த rift is because of which force? Tensional force. இது என்ன? நார்மலா நம்ம படிக்கிற crustal faulting நால நடக்குது. Reverse fault எப்போ? Compression நால நடக்குது. இதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் விந்தியா சத்புராஸை விட I'm going to give the example of Himalayas. Optional levelல we know கொஞ்சம் complications படிக்கணும். For example, if this is my Tibetan plateau,
Himalayas are primarily comprises of 3 important mountain ranges, ma, and my Gangetic plain. Okay. So first, this is my Tibetan plateau. Tibetan plateau is sandwiched between your Himalayan mountains and the Kunlun mountains. Himalayas are again a branch of 3 important latitudinal mountains. One is Himadri, or what we call as the Great Himalayas, Himachal, the Lesser Himalayas, and Shivaliks, Sub-Himalayas ன்னு சொல்வாங்க. 3 important mountain range. அதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் யாரு தொடங்குவா? என்னோட Great Plains தொடங்கும், the Northern Plains. இதோட கண்டினியூஷன் தான் டெக்கன் பிளாட்டியூ, டெக்கன் பிளாட்டியூல இருந்து இந்தியன் ஓஷன். ஓகேவா? கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ. இங்க என்ன ஃபோர்ஸ் நடக்குது? கம்ப்ரஷன் இல்லையா? கம்ப்ரஷன்னால தான் ஹிமாலயாஸ் fold mountains are forming due to compression, whereas the Tibetan plateau and my Himadri, the Great Himalayas, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய fault line பேரு ITSZ. இங்க எழுதிடுறேன், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன். This one is main central fault, and this one main boundary fault, and this one Himalayan this is known as Indo-Sangpo-Sushar zone. This is your main central fault, and this is your main boundary fault, and this one Himalayan frontal fault. நோட் பண்ண வேண்டிய டேர்ம் ஃபால்ட். ஃபால்ட் எப்ப நடக்கும்? ஃபால்ட்னா மீனிங் என்ன? கிரஸ்ட் உடையிற இடம் இல்லையா? அப்ப இந்த ஃபால்ட் எல்லாமே என்ன? ரிவர்ஸ் ஃபால்ட். தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஃபால்ட் ஹேப்பனிங் இன் அ கன்வர்ஜென்ட் ஜோன். இப்போ ஃபால்ட்னா டென்ஷனால் நடக்கிறதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரிஃப்ட் வேலி ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா. Okay, இது என்னது? Himalayas being considered as the major convergence zone, the most important fold mountain system. எப்படி பார்த்தாலும் இங்கேயுமே என்ன இருக்கு? Fault lines form ஆகுது. Compression அதிகமானா crust உடையும், ஒரு force அதிகமானா crust உடையும். இது என்னென்ன mountains தெரியுது இல்லையா? இந்த பிக்சர் இந்த கிளாஸ்ல இந்த relevant போதும். When we study Himalayas further deeper in India geography, we will talk about this. Okay. Sangpoங்கிறது யாருன்னு தெரியுதா? Indo-Sangpo. Sangpo is the Brahmaputra river. Brahmaputra, the name of Brahmaputra in Tibet is Sangpo. Sushar, what is Sushar? Sushar, weak zones. Sushars ங்கிறது எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, இட்ஸ் a medical term. இதுதான் Sushar. இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி தையல் போடுறது, பின்றது. It is easily breakable. Okay. Our head, the cranial bone சொல்லியோம் இல்லையா? It comprises of 8 bones. 8 bones sutured together as one single bone. Sutures ங்கிறது weak line, fault line. ஒரு coconut shell விட weak ஆனது தான் நம்மளோட cranial bone. ஹெல்மெட் போட்டுட்டு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு காரணம் என்ன? எஸ், வெரி ட்ரூ. ஒரு காக்கனட் ஷெல்ல உடைக்க எவ்வளவு ப்ரெஷர் தேவையோ அந்த ப்ரெஷர் என்னோட பேர் கிரேனியல் போன்ல கொடுத்தா நடந்துரும். அதுக்கு நமக்கே ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெனிஞ்சைட்டிஸ் கவர் இருக்குன்னுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தலைமுடி, ஸ்கால்ப் இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகேவா? கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. அது உடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா அது ஒரு போன் கிடையாது, 8 போனை சும்மா இப்படி ஒட்ட வச்சிருக்கிற மாதிரியான செட்டப் தான். அதுக்குள்ளதான் மூளைன்னு எல்லாருக்கும் ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்களான்னு கேட்டா தெரியாது, இருக்கு. ஓகே. சோ இதுல இன்னொரு மார்ஜினை நோட் பண்ணுங்க, கான்டென்ட்ல வேண்டாம். We have the largest freshwater lake of Africa. என்ன தெரியுமா? That is Lake Victoria. It is here, somewhere here. And Lake Victoria is the source of Nile.
the longest river. Nile is again are of two branch, White Nile and Blue Nile. இது வந்து blue, இது வந்து white. Blue வந்து Ethiopian highlandsல, இது வந்து Ethiopia, the country Ethiopia. Okay, Ethiopian highlandsல இருந்து White Nile போகும், Lake Victoriaல இருந்து Blue Nile போகும். ரெண்டும் மீட் ஆகுற பாயிண்ட் கார்ட்டோன்னு சொல்லுவாங்க, the capital city of Sudan. சூடானோட capital city lies between the convergence of both the Nile. அதுக்கப்புறம் தொடங்கும். இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா, Lake Victoria considered to be the largest lake, freshwater lake of Africa. Even though it is lies in the Rift Valley, it is not a Rift Valley lake. Not a Rift Valley lake. Meaning, for example, Lake Nyasa, innur lake tharan, Lake Tanganyika. இதெல்லாமே இங்க இருக்கக்கூடிய லேக்ஸ். இவங்கெல்லாம் யாரு? என்னோட ஆப்பிரிக்கன் கிரஸ்ட் உடைஞ்சு பிரிஞ்சப்போ ரிஃப்ட் வேலி ஃபார்ம் ஆகுது, அப்ப நிறைய டிப்ரெஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? இது ஸ்கேல் வச்சு கிழிக்க முடியாது இல்லையா? லேண்ட் டிஃபரன்ஷியல் ரேட்ல தான் உடைஞ்சு மூவ் ஆகும். அப்படி உடைஞ்சு மூவ் ஆகுற டிப்ரெஷன்ல வாட்டர் ஃபில் ஆச்சுன்னா அது எப்படி தெரியும்? லேக் மாதிரி தெரியும். அப்ப இதெல்லாம் ரிஃப்ட் வேலி ஃபார்ம் ஆனதுனால ஃபார்ம் ஆன லேக்ஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ட் வேலி லேக்ஸ். இங்க நேச்சுரல் லேக் ஒன்னு இருக்கு, தட் இஸ் லேக் விக்டோரியா. Even though it is part of your Rift Valley zone, it is not an example of Rift Valley lake. Difference தெரியணும். Rift Valley நால லேக் ஃபார்ம் ஆக கிடையாது. ஏன் இதை திரும்ப திரும்ப கொண்டு வரேன்? இது again a question area. Identify Rift Valley lakes na இங்க தானே இருக்கு, and we all study this is one of the largest lake ன்னு கூட. Okay, இது GS perspective margin ல எழுதி எடுத்தா போதும்.